Kusema kweli, marudio ya election yote naona yatakuwa sawa, yatakuwa sambamba kabisa, na ningependa wale wapinzani pia wajitokeze, kwa sababu hii ndio njia moja kuonesha kwamba ni nani anayependa mpira hapa kwetu Kenya, kuanzia mashinani hadi huku national office. Kwa hivyo ninaona ni ubora kwamba tuwe kitu kimoja na tujitokeze kwa hali na kujitolea, manake mpira ni kujitolea na wanaofaidi ni vijana kule mashinani. Na sisi kama viongozi ni wajibu wetu kuonyesha kwamba tuko na moyo wa hari wa kujitolea kuwatafutia wadhamini na kuwatafutia njia bora ya kuona kwamba wamewakilisha nchi yetu ya Kenya na pia zile kaunti zetu kule maeneo yetu tunakotoka. Nasema wale waliokwenda kotini kutafuta pengine mwelekeo ni kwamba kila kitu kimefuatwa kulingana na ile atasema na ile ruling iliyofanywa mwaka jana, na kwamba mapendeleo yote na mapendekezo yote yamefuatiliwa bila wasiwasi, na kwamba ni juhudi zetu sisi tuache malumbano ya kwenda kutafuta kusumbua vijana wakati ambapo tumeona kwamba yote matakwa yaliyofuatiliwa yaliangaziwa yamefuatiliwa. Sisi tunafuata katiba yetu ya mpira inaendelea sambamba na ile kwamba inasimamia ya FIFA statute. Kwa hivyo hatuna pingamizi, tutasema kwamba tumejaribu kuwashawishi hata FIFA, kuona kwamba tumeweka uhusiano bora na ile katiba kwamba ni mwelekeo wetu sisi kwamba kuambia kwamba wafuate ile katiba, na sote tutakuwa ni ile katiba ndio itakayotuongoza sisi. Lakini koti kaamua vile iliamua, na sisi ni law abiding citizens, tukakubali ya kwamba tutakubaliana na koti na tutarudia. Ingawaje unajua kurudia election ni expensive, sababu watu walikuwa wametumia pesa, na ikifikia wakati ikikataliwa unarudi tena upya kuanza kutafuta fedha za kurudia tena. Lakini kwa vile tumejisatiti na tunataka kutengeneza mpira wetu wa Kenya, tukasema tutakubaliana na hiyo hali, tufanye vile koti inasema na turudie. Na tena tuko na imani ya kwamba process vile nimeona kuanzia pale mlangoni, tumekuja tukasajiliwa vizuri, nimeingia pale, nimepeleka makaratasi yangu pale mpaka ndani, nimeona process iko smooth and transparent and fair enough. Kitu ya kwanza kabla election hii sheria ibadilishwe, hiyo draft ilienda kwenye umma. Ilikuwa wakati tuliingia ofisini, ilikuwa in 2016, na tukaanza ile mikakati ya kubadilisha hii inaitwa constitution. Wakatoa draft, ikakuwa na draft zilikuwa draft 7, kabla tukuja kwa final ilikuwa 7. Na katika hizo draft kila wakati ilienda nje, ilirudi na maoni, na hakuna wakati huo mtu yeyote ambaye alisema anataka wakati tulikuwa tumepeana proposal iwekwe ianze kwenye branch, hakuna mtu alikuja na maoni hiyo. Hayo maoni yamekuja baada ya election, ama baada hiyo constitution kupitisha kwenye AGM, na sheria ya FIFA na statutes za FIFA na sheria yetu ya Kenya inasema ya kwamba hauwezi ukabadilisha constitution ambayo inaenda kwa election kabla miaka 2 kabla uchaguzi. Samana wanaona kwamba wakati huo labda utakuwa unajifavor wewe mwenyewe. Kwa hivyo maoni yenye wameleta hatujakataa, ni mazuri, yatasikizwa, lakini hayawezi kuanza katika huu uchaguzi wa sasa. Itaanza uchaguzi ambao utakuja, na lazima pia itapelekwa kwenye NEC waiangalie, wapitishe, wapeleke kwenye Congress, AGM ndio pia itaamua kama wanataka ianze kwenye sub branch ama iendelee kwenye branch pali iko saizi. Na pia tukumbuke election ya sub branch is very expensive. Lazima wakati tunaangalia shughuli ya kuipiga hiyo kura, tukue sure kwamba Kenya hii tuko ama FKF iko na pesa ya kuweza kurani elections smoothly. Ukitumaliza irani nyingine iende kwa branch, ikitoka kwa branch iende kwa. Lakini hii wakati tuliweka in mind ilikuwa ya kwamba tuko na upungufu wa pesa. So tulisema tukishamaliza wale watakuwa wamechaguliwa waweze kutusaidia pamoja na wale wengine wenye watakuwa appointed na commission ama na electoral board, watusaidie kuran hizo kura mashinani pamoja na elected officials wale watakuweko. So we were really surprised by the decision of the sports tribunal to bring back the elections.
However, we are ready for it, and we are confident that we're going to go through. We urge all participants people who are interested to come and vie, and we expect to have a free and very fair elections at this time. And every time, I think all those who wanted to vie, you are most welcome, so that we have a credible election, so that everybody understands that the elections were good, and may the best winners, the people who have done the job, go back to the offices. I believe the process so far is very, very good, and we expect a good elections. And I urge all our members to vet and look at the people who are standing and give us the right people to run this game for the next 4 years. We believe as a federation we've done a good job. We inherited a bad federation full of debts, and the first year will be to clean their house. Now the second time, if you're given the mandate again, is to ensure that at least we deliver on the promises that we gave, some of which have not done. But I believe all of Kenyans understand this question of the court cases we've had, the debt that we inherited, and I believe in the next term we are going to give Kenyans a very good federation, and I believe Kenyans will be happy at the second time that we finish. Well, it is an opportunity to those who had been locked out. But again, even if you are locked out and you are not smart during the time that you are locked out, even right now still you may not succeed. I believe we need to work on football management, and we have to continue working or serving wananchi. At the moment I am feeling that it is open to anybody, and that is why I've decided to come on this particular day. Basically tulikuwa tumejipanga, tulipitia all the process za make sure election imefanyika last time, but kulikuwa na court order, our opponents walienda SDT na elections zikakuwa ordered afresh. We have no problem. This is a law abiding citizen, tuna believe kwa rule of law. So tumejipanga, tumerudi, tumepresent papers zetu, we are ready for elections. Nothing will change, we will still win, mimi najua. And na aja watu walienda kotini, because zile vitu wali-raise kotini tumezi-meet. Our present papers are, we compete. Yes, let us just compete fairly. Ule atashinda ashinde, ndio tuendelee kudevelop football in this country. Vile unajua last time kulikuwa na issue ya board, composition ya board, ile court ili rule it was not properly constituted. Then there is a new board. So far so good, na wanafanya kazi nzuri, they are credible. Sijasikia any complaint. Everything in a flow kulingana na expectation yetu sisi kama candidates, and I think they are doing a good job, and we expect waimalize in the vizuri. Issue ya levels of election is iko kwa FKF Constitution 2017, and it was agreed kuwa tunafanya election kwa counties, the 48 branches of FKF, then tunafanya national elections, then within 90 days kutakuwa na election kwa sub branches. Is a constitutional requirement, so haiwezi change unless kuna constitutional amendment. Kuna constitution, new constitution FKF 2017 ilipitisha, and these guys have been there. Hawaku raise issue. The constitution was deposited na sports registrar in 2018, and hakujawahi kuwa na issue. So kuna calendar, but si tuko focused, tuko ready for anything. Last time tuliwa beat kutoka kwa hizo sub branches. Saizi tuko we are good to go. We are focused, tutafanya elections, but anything and any eventuality kikam, we are very ready. Nimeanzia kwa mlango, chunguliwa barua zangu zile za endorsement za club, ID yangu, proof of being FKF member for the past 4 years, na document zangu zote zimekaguliwa, na nimekuja hapa kwa board tena wamechunguza mara pili, angalia kila kitu. Sasa wamenipatia barua ya kwamba watanipatia jibu kiwa board wataridhika na hizo mabarua zangu. Kwa mimi nimeshukuru sana vile nimekaribishwa kwa hiyo process, na vile nimepatiwa haki yangu vile inastahili kikatiba yetu inasema. Na vile tumekubaliana sisi hatupendi siasa kwa ball. Nataka ball ichezwe. Na tukiweka ball kwa siasa ama tuanze kuvurutana, watu wetu hawataendelea.
na sio bali eneo la Northeastern, hata Kenya nzima. Mali sahi tuko 2020 Kenya, we are fighting for a lot of positions. We are fighting now, we will qualify for African Cup of Nations 2021. We are fighting for World Cup, which is going for Qatar. It will be the first time in history Kenya to qualify. We have also African Women Championship. We have African Women World Cup. We have African Nation Women, and we have under 23, we have under 17, we have under 16 who are playing in the Rwanda qualification, who are going for AFCON. So sahi tukianza kuvurutana mambo ya ball, siasa ati nini, enda kutini, enda. Ikiwa unataka kukaa kiti, kaa na region yako, kaa na watu wako, kaa na watu wa ball, sema mimi nataka ikiti, leta barua zako, leta hapa, omba kura, ushindi. Hatuwezi kubali saa yote tuanze kukimbizana kutini nini, hizi vitu zetu ziende nyuma. Kwa wale ambao wanataka viti, ikiwa hata kama kunataka mtu kutoka area yangu, sisi kwa vile mimi sasa najua board ndio watakuja kusema, sisi tumekaa, ule amekalia kiti ndugu yangu, a defend kiti, amekubali ananiwekea kiti, mimi niendeleze. Na hivi ndio tunataka. Mimi nikiingia kiti na nimeshaka na rais ambaye amekalia shirikisho la kandanda sasa, na mimi nikaangalia agenda zake na vitu ambazo alizofanya na zile vitu ambazo anataka kufanya sasa hivi, na nikaona huyu ndio anafaa, na huyu ndio anafaa nifanye kazi na yeye. Na wale ambao wanataka kiti, tafadhali kwa unyenyekevu, kama unataka kiti yoyote, iwe branch, iwe sub branch, iwe NEC, iwe presidential, wewe kuja leta barua zako. Ikiwa utadhulumiwa, sema mimi nimeleta barua, nimefanywa hivi na hivi. Lakini saa yote wewe ukisema unaenda hivi, we will not accept as a football stakeholders. Mali itafika sisi wenyewe wote tutoke na tukatae, na tunaomba serikali kuu yetu ya Kenya, tunataka serikali isikubali wale ambao wanataka kuharibu mpira ya Kenya. Mpira ya Kenya sasa iko mali mzuri, tunajua mali ilikuwa 4 years back. Tulikuwa na mali ya Harambee Stars walikuwa wanalala kwa airport. Tulitoka mali ya Harambee Stars walikuwa wanapata flight the last 8 hours to go and they have a match in the next 24 hours. Today, you are not talking about Harambee Stars may abandon match. You are not talking about under 23 may abandon match. You are not talking about this failure or that failure. We are talking about, we are asking ourselves, kwa nini tulifika African Cup draw? Kwa nini tulitalk? That is the debate we want to talk more. Yeah, on the repeat election, we agree on what the STD have said, and I think we have all compiled of what they ask us to do, and we are ready to go for another election. We have a confidence on the new official of the electoral board, as we have seen their qualification and all other things, that they qualify to carry on this forthcoming election. Those who are saying that election should start in sub-branch level, I think they must be aware that have an election is a very costly. And to have an election of 290 constituencies is a very costly to the federation. I think the federation may not be in position to have that an election, and then we move to the branch level. In our constitution and in our electoral code, which we have passed during our special general meeting, we agreed to start our election in county level, and then we move to the national level, and then we come back to sub-county level, which I think it is in order, and we all agree to have that an election that way. For those of my friends who are saying that the election must be stopped or is not be free and fair, I don't see anything not being fair, because we have all the clubs, those who are playing the leagues are the one which will be voting. And the list of clubs we have submitted and everybody have accepted. So the issue of saying that it may not be fair and free, I can say that they fear the election. We are happy that we are starting again the process, and as the electoral board was set up, and all through we have been following the schedule, and it's our time today to present our papers, and all the process has been very organized, and we're happy with the process so far. If you look at our structure in terms of football, conducting election from the grassroots is more unpractical, because it means we need to have so many resources in terms of monetary, also in terms of human resource. Because you all know that if you do an election from the branch level, you are also representing the sub-branch, and that's a grassroots football.